To start in a few seconds. So welcome everyone, welcome to the Zero Corruption Forum 2025 edition. I just want to remind you that you can speak either English or Italian. There is a interpretation service available in the room, so there are headphones available outside. Ci sono cuffie per la traduzione inglese e italiano all'esterno della sala dove ci stiamo riunendo. And I would invite all the speakers to be very strict when it comes to the timing of your intervention, because our timetable is very, very, very strict. So please, let's try to be as disciplined. BIAC, together with Autostrade per l'Italia and with the kind support of the Ministry of Foreign Affairs areas, to ensure that business considerations are taken into account in OECD policymaking. And let me just mention, while we work with the OECD on the wide range of policy issues, highlight to governments that cooperation with business is part of the solution. Let me also say a few words about what needs to be done, and we look forward to detailed discussion on this in the course of this morning. First, we need the right tone from the top, fostering integrity and fighting corruption to get people on board. We really need to get everybody on board. And as far as companies are concerned, we need to bring small and medium-sized enterprises on board through capacity building, awareness raising, and sharing of good practices, also between large companies and small companies. And third, we need to leverage the use of new technology, digital and AI, which hold huge potential to enhance transparency, accountability, and efficiency, both in the public and private sector. Let me also underline that we need a truly comprehensive approach in the fight against corruption. We need to address the supply side, and we need to address the demand side. We need to connect the dots with different policy areas, from investment, education, and digital, to just name a few. And we need to foster partnership between the public and private sectors. Now, today's meeting is an important step to foster dialogue and bring additional momentum into our global efforts to foster integrity. We have a fantastic lineup of speakers today, and I encourage you all to participate actively in the discussion at the meeting and also after the meeting. And before closing, I would like to address our sincere gratitude to Nicola Allocca, who chairs our Business at OECD Integrity and Anti-Corruption Committee, for all his support, strategic guidance, and vision. And Nicola, your vision is really what makes it happen. Thank you very much for this. Also pleased to let you know that Nicola got appointed as co-chair of the B20 Integrity and Compliance Task Force, which gives us another opportunity to spread the message beyond the OECD. So thank you very much for your support. Thank you very much for coming, and we look forward to an exciting discussion. Thank you. Thank you, Ms. Rosenbaum, and Minister Tajani and Vice President Tajani wanted to be here, but unfortunately has been kept to Palazzo Chigi because of the unforeseen council ministers. So General Alessio Nardi, who is advisor to the Minister of Foreign Affairs for security policies and matters related to justice, cooperation, and development, will take the floor and will convey the message that Minister Tajani has decided to give to this audience. Thank you. Buongiorno a tutti. Good morning to everybody. I have the great honor and pleasure to convey to all of you the message of Minister Antonio Tajani, who is at the moment busy with another important engagement as the Council Minister. The message is written in Italian, so if you allow me to switch in my mother tongue, I will read his message. Rivolgo un caloroso saluto a tutti i partecipanti e ringrazio gli organizzatori di questa importante occasione di riflessione sul lavoro cruciale di prevenzione e contrasto della corruzione. Un crimine dalla forte dimensione transnazionale, per esempio quando mira a favorire traffici illeciti di droga,
armi, esseri umani o il riciclaggio di denaro per fini di terrorismo. La lotta alla corruzione è una priorità assoluta per il governo e per me. Un'azione che abbiamo portato avanti con determinazione e che in questi anni ci ha consentito di raggiungere risultati significativi, consolidando l'immagine dell'Italia come paese guida nella lotta al crimine organizzato e alla corruzione. Un paese che è la seconda manifattura d'Europa e che accoglie e protegge gli investimenti dall'estero. Il nostro è un impegno a 360 gradi, che fa della diplomazia giuridica un veicolo per rafforzare l'attrattività e competitività nel nostro paese. Proprio per sottolineare la centralità di questa azione, ho voluto ospitare il 9 dicembre scorso al Ministero degli Esteri e con i vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza un grande convegno per celebrare la giornata internazionale anticorruzione. Questo impegno senza sosta si inserisce nella più ampia strategia di diplomazia della crescita che ho avviato per sostenere le nostre imprese, favorire l'export e l'internazionalizzazione dei nostri territori. In un'economia globalizzata e con movimenti transfrontalieri di persone e capitali, la diplomazia diventa strumento per ridurre le distanze tra le giurisdizioni e definire strategie comuni. Contribuendo al rafforzamento dei sistemi giuridici dei nostri partner, vogliamo garantire alle imprese maggiore certezza del diritto, anche all'estero, e parità di condizioni nell'accesso ai mercati internazionali. Per questo ho voluto lanciare progetti nel settore della giustizia e della sicurezza, con paesi strategici, coinvolgendo due vere eccellenze italiane, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, grazie alla loro preziosa esperienza strategica e tecnico-operativa. Penso ai programmi Falcone e Borsellino per il contrasto al crimine organizzato in America Latina. Il loro contributo è riconosciuto ed apprezzato, come mi hanno confermato il Ministro degli Esteri di Argentina e il neo Ministro degli Esteri dell'Uruguay che ho incontrato nei giorni scorsi. Penso anche ai programmi sull'anticorruzione che stiamo realizzando nel sud-est asiatico, un'area sempre più strategica nella nostra politica estera e che abbiamo voluto dedicare alla memoria del giudice Rosario Livatino. Ho il piacere di annunciarvi inoltre che l'Italia, con la presidenza serba dell'INCE, svilupperà un programma Falcone e Borsellino anche con i Paesi membri di quell'organizzazione. Stiamo poi lavorando per estendere queste attività anche in Africa, una priorità strategica assoluta del governo. Nella lotta alla corruzione l'esempio gioca un ruolo determinante. Per questo ho dato ancora più stringenti disposizioni perché le nostre ambasciate e i nostri consolati contrastino con forza ogni possibile forma di irregolarità, soprattutto in settori molto delicati, come i visti e la concessione della cittadinanza italiana. Dall'inizio del mio mandato ho inviato all'estero 140 ispezioni, soprattutto in Africa, Asia, America Latina. Un monitoraggio attento che vede diplomatici e tutto il personale del Ministero degli Esteri lavorare fianco a fianco con i militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che ringrazio per il loro contributo, un'attività che sta dando i suoi frutti. Il nostro è un forte gioco di squadra tra i ministri di esteri, interno e giustizia, che dà un vero valore aggiunto alla nostra azione di politica estera, per un'Italia che nel mondo è sempre più protagonista. Contate su di me, contate sul governo e buon lavoro a tutti. Antonio Tajani. Grazie Generale. L'autorità nazionale anticorruzione svolge un ruolo naturalmente centrale nel contrasto ai fenomeni corruttivi in Italia, un ruolo che si caratterizza sempre di più per una proiezione internazionale diventata molto significativa. E tra gli autori di questa ulteriore svolta nelle attività dell'autorità nazionale vi è senz'altro l'attuale Presidente, che ho l'onore di invitare su questo palco. Prego, Presidente Busia. Grazie, thank you very much. It's good morning, everybody. It's a big pleasure to be here, and I want to thank the ASPI, OECD, and the Minister of Exterior, not only to invite me in this occasion, in this important occasion, but more than that, for organizing this meeting in a time that we know is difficult
for us who really want to work in anti-corruption, because often nowadays we see that anti-corruption rules are seen as a break rather than help to progress, to development, and to open to economic and social growth. And we know that we have not, there is no possibility to not mention that the temporary suspension of the application of the Foreign Corruption Practices Act in the United States is an element that asks to us to a deep reflection. And this is the reason that for that event like today's are important. So important because give us the opportunity to reaffirm the strength of our commitment in front of present and future threats. And today, more than ever, Zero Corruption Manifesto that was developed in OECD appears as a fundamental and a urgent instrument. It requires us to work together to achieve zero tolerance for all forms of corruption in all areas. And Europe, in this moment, has a big role to develop, because Europe has the possibility to play a role in this moment, to have to strengthen its commitment for its democratic values and the authority of legal system. We have to contribute to the effort the OECD is doing, will do in this framework, and also to put this position, and we know that is now is the Parliament, the Council, and the Commission are discussing the directive, anti-corruption directive, that will be an important instrument for all our countries, and I'm sure also for OECD. And our authority, thanks to Minister Angela to recall this element, is doing a lot of efforts at international level, both in fora like OECD, Council of Europe, UN, G20, and I thank, of course, the Minister of Exterior. There is a very good cooperation on that. And we, in this moment, have the honor, and I have the honor, to preside the European Network of Public Ethics at European level, and also a global organization like the Network of Integrity. Because integrity, we have to reaffirm today, and I think the meeting of today is this, has to do that, is one of the pillars on which political, economic, and social structure are built, and thus is an essential element of economic and social well-being. A poor culture of integrity means lower profits for business, lower aspiration for professional, and more seriously, lower expectation of health, education, and therefore life for citizens. At economic level, corruption causes incalculable damages, and it drives away foreign investment, dissipates public money, reduces competition, slows down innovation and research, increases bureaucracies, paralyzes growth, and have a lot of effects on security. But this is more. There are consequences that goes also beyond the economy. Corruption increases inequality, denies social justice, drives the country's best talent to seek success elsewhere, and we in Italy know this phenomenon, undermine the credibility of institutions, increases crime, and causes damages, incalculable damages to our democracy. What we have to do has been recalled. We have, first of all,
our authority work on that, work on prevention. Prevention is a key element because we know that enforcement is not enough, and we have to work on all the rules and good practices that can help to prevent corruption. We have to improve transparency, and to improve transparency is possible and is easier today because we have digitalization that is an instrument to help us to be more efficient, to be more rapid in our activities, and on the other hand, to be more transparent, to help competitiveness, to price the good practices. And what we have to do is we have to do in many kinds of elements and activity to help us in this element. Of course, there are many effects on efficiencies that we can use. Technologies and artificial intelligence, everything are big challenges for us. Of course, there are also threats in using that, but we have to use this instrument also to have more prevention of corruption and an instrument that can help our activity. And third element, we have to join and to combine proactively the effort of public and private institutions. And this is one of the key elements of today's reflection. In all sectors, we have to, and this also, of course, the logic beyond the zero corruption manifesto that recommends to promote in public and private sector a common culture of integrity in all society, civil society, business, and public institutions have to work together. And I want to the time is not enough, but I want only to underline how important is looking on the competencies of our authority to work in private and public partnership in the public investment. Now in Italy, we are moving for a moment in which we had a lot of investment, and now we will have a moment in which the public fund will be less. But public and private, and so, of course, public and private partnership will be an important instrument. But this is not enough. It's not only to have public and private resources to be used for public objectives. It's more than that, a way to work together, to put together the effort, to work and to learn from each other. That is the real important element. And I want to recall, but only to recall, the important to have common rules as the one that we are applying also in Italy, thanks to a directive, the whistleblowing directive, and our authorities are responsible for that. I know that it's difficult, especially in business and for company, to apply whistleblowing rules, but we have to demonstrate concretely how important is this instrument to help the company to be free of corruption and to avoid the damages of corruption. I have not a lot of time, I was too long. I want to say that third, the fourth, the most important element is cooperation. Cooperation of all institutions, cooperation among public institutions, and we work with cooperation of all institutions, cooperation between public and private, and international cooperation that is fundamental to achieve our objectives. So integrity is a mission not for few people, not for one or more or so important companies like ASPI. I know the effort that ASPI is doing, leadership that is doing, and I thank for that, but it's a work to do together. I think that events like today are important occasion to go ahead
especially in this difficult moment, to make possible that what is written in the Zero Corruption Manifesto is possible. We have to make it possible, and our efforts are here to demonstrate that really is a possible reality if we work on that. Thank you very much. Thank you, President Busia. Now we have the last keynote speech of the day before we move to panels. Business at the OECD is the main promoter of this initiative. They play a key role in multilateral fight against corruption. I would invite to the floor Nicola Locca, who is the chair of Business OECD. Please, Nicola. Thank you very much, and a personal thanks to Presidente Busia for setting the tone from the top. On behalf of my CEO, Roberto Tomasi, I would like to extend his warmest greetings to the institutions and all the guests present here today. Unfortunately, due to unexpected commitments, he is unable to attend his event and apologizes. I am honored to speak for Autostrade, and I will do my best to share with you our vision on business integrity. First of all, I would like to thank the Ministry of Foreign Affairs and the business at OECD for making this event possible, all the institutions and the distinguished speakers for their valuable presence. A special thanks to Annie Rosenbaum for her sponsorship, endorsement, and continuous support. I would like to thank the Minister Raffaele Rangella and Giovanni Tartaglia Polcini, whose work on the interinstitutional anti-corruption roundtable is a great example of effective multilateralism and collective action. Let me thank please also Autostrade's top management and management for their presence here today and for setting the tone. A big thank you to Autostrade communication team, and a special mention to Nathan Munk from the business at OECD and Valerio Fedele from my team. So as Autostrade 5 years ago, we started a transformation program driven by a challenging investment plan aimed at strengthening our infrastructure to become an integrated operator of sustainable mobility. And one of the key enablers of this transformation has been a strong commitment on responsible governance, risk, and control. Our governance transformation has been built on 3 fundamental pillars. First, tone from the top, as also Annie mentioned. Top management has taken full responsibility for implementing strong, smart, and lean controls. In Autostrade per l'Italia, control functions report directly to the CEO, ensuring a transparent oversight mechanism. The second pillar of our governance transformation is the alignment with international standards and best practices. We have embedded the OECD guidelines in our governance framework, ensuring that we align with the highest global standards and principles of integrity and compliance responsibility. And our participation to the business at OECD as chair of the Anti-Corruption Committee and to the B20 South Africa as co-chair of the Integrity Compliance Task Force empowers it. The third element is the artificial intelligence for compliance enhancement. We have implemented artificial intelligence solutions not only to monitor our infrastructure, but also to oversee our internal processes. We created a department led by AI called RITA. RITA stands for Risk and Integrity Technical Assistant. It is not just a tool to increase our compliance capacity, but she is like a new colleague, and we have
here today, Rita, and if you don't mind, I will leave the floor to her for introduce herself. Hello, everyone. I'm Rita, the new digital colleague at Autostrade per l'Italia, tireless, incorruptible, and always data-driven. First of all, I would like to thank you, my company, and all of you, for giving me the floor, or should I say, the algorithm. Are you wondering my mission? It is strengthening internal control systems with AI, making integrity not just a principle, but a built-in feature of every decision. That's why I'm here at today's Zero Corruption Forum, to prove that technology isn't just a tool, but a game changer for transparency, trust, and responsible business conduct. I'm sorry I have to go now. Duty calls. And as you can see, my colleagues need me. Integrity never sleeps, and neither do I. Thank you, and enjoy the forum. Bye. Thank you to Rita. And I would like also to thank the co-pilot, Stefano Natale Tolba, for taking care of her. So, with Rita, AI represents an opportunity to streamline anti-corruption rules and to reduce bad bureaucracy. In order to do this, we need values. AI must be used responsibly. This was a key topic in the last B20 Brazil. And I think that we must treat AI as a new colleague like Rita, ensuring that she operates according global standards and principles, including OECD guidelines. At Autostrade per l'Italia, we apply this approach, and our AI solutions are implemented according to 5 principles. They must be useful and put the people at the center. They must be transparent, security and safe, innovative and resilient, responsible and sustainable. AI requires also new competencies in terms of reskilling, upskilling, and change management. Furthermore, in this context, companies should focus on capacity building by demystifying and educating people on different types of technologies and their application. Last year, the business at OECD issued a paper on education and anti-corruption, underlying the importance of these aspects. AI needs also upfront investment to empower compliance functions. These departments must have adequate resources to implement AI data-driven solutions, because having a smart internal control system is now a strategic asset, as it multiplies company value. Last but not least, to have an effective AI strategy in compliance, we need courage. We need to take actions putting in discussion classical biases on organization, control frameworks, and budget allocation. In other terms, AI is a strong game changer in the fight against corruption, as it is transforming the governance in the private sector. It can be seen as a new stakeholder whose role is to maintain the essential balance between performance and compliance, results and rules, business and values. And let me conclude focusing on the importance of this event. It is the second year that Autostrade carries forward this collective initiative with the support of the business at OECD and the Ministry of Foreign Affairs. Bringing institutions, civil society, international organizations, and business on the same table represents a crucial moment of dialogue to address a global cross-cutting issue that we must face together to assure a sustainable future and progress on long-term challenges. This event is based, as President Busia said, on the
Business at OECD manifesto that calls for the treatment of zero corruption as if it were an 18th SDG. The manifesto puts forward 10 key actions to build a more resilient, responsible, and competitive business ecosystem with zero corruption. And the zero corruption is one of our cornerstone principles of our industrial plan. But the zero corruption is a principle together with other two zeros. Zero workplace incidents and zero road accidents. This commitment reflects our vision of a company, like Autostrade per l'Italia, that must be safe, responsible, and ethical. Thank you very much. Thank you, Nicola. So we are ready to start the first of the two panels we'll have today. I will call to take their seats Mauro Battocchi, who is the General Director of DGSAP, the General Directorate of the Ministry of Foreign Affairs, who is responsible for the promotion of Italy abroad. DGSP and MAXXI, together with Siemens, they developed a module which has been adopted by Siemens each and every time a company, an Italian business applies for preferential loans. This module has been conceived in order to raise awareness in the framework, in the field of the fight against corruption. So please, Mauro. Then I will call to the floor Antonio Matonti, my very dear friend from Confindustria. Confindustria, as you probably know, is the largest Italian business association with more than 250,000 associates and something like 250 different business associations. Confindustria has been very active since 2002 at least in fighting against corruption. Then I will call to the floor Vanessa Hans of the Basel Institute on Governance. Please. It's an institute to support, in particular, small and medium-sized enterprises with tailored guidance on anti-corruption practices. And finally, Daniela Bernacchi from the UN Global Compact Network Italy. She will tell us what the UN Global Compact is. I will just tell you that this is a non-binding United Nations pact. Well, give me just a moment to take the floor. And I will start. Yes, I will start asking to different participants a very short introduction and intervention about the activities they carry on in the fight against corruption in their respective entities and companies. Thank you. Mauro. So thank you very much, Raffaele. I would like to thank warm-heartedly all the organizers of this very crucial event. It represents an important step in the activities that our Minister and Deputy Prime Minister Antonio Tajani is leading in fighting corruption at all levels that are within our responsibilities. As was mentioned by General Nardi in his introduction, now the Ministry of Foreign Affairs is also in charge of promoting what we call diplomacy for growth, which means supporting business in their international expansion. And we see very encouraging results in this expansion. I mean, last year, 623 billion worth of goods were exported worldwide from Italy, from Italian companies, most of them medium and small companies. Now, I think it is very important to position Italy and to position also the activities that we carry out in this respect to reduce the risk of corruption, to tell that
these companies consistently are leaders in international markets. Corruption is a shortcut. In a way, it's a way to find the shortest and unethical way to the result. But the fact that Italian companies are leaders is really telling us that we now have achieved, thanks to the activities of Confindustria, of what we call Sistema Italia, all the governmental agencies working with us. We have achieved important results because competition can only be won with a no corruption policy. Again, corruption means a shortcut, but Italian companies are competing and they win because they have products, they have quality, they have procedures. Now, you said to be short, I would like to say corruption basically can be fought at different levels. One is cultural. It is unethical, and that's why we have to spread awareness. We would like to start again what we used to organize in the past, which are the Italian Business Integrity Days all over the world. There has been lots of work done, and the idea is that the plan with my colleagues is to have this opportunity to spread the awareness and generate a better, let's say, a clearer perception of the damage of corruption. Another thing is enforcement. And in terms of enforcement, I have to say, Italy is really leading the way. We had here the representative, the chair of ANAC. ANAC, I think, is a model. I was an Italian ambassador in Latin America, and I can tell that Latin American countries are looking at Italy to see what we do to fight corruption, to fight organized crime. We have a very important set of instruments that we use, and we will keep on using in terms of enforcement. Another level is reputation. We discussed this with Raffaele also in the past. Companies, they perceive more and more the fact that if you lose your integrity, then you lose your reputation. And I think all the activities that the OECD carries out with our support, also the action that we carry out with SACE, with CIMEST, with ICE, with the governmental agencies I was mentioning, are really meant to make companies understand that it's really, if there was any vague temptation, it's really not worth, because the reputational damage can be really very strong. And last but not least, also it was very nice to hear the representative of Autostrade per l'Italia. Now technology helps. Digitalization is very important, helping, and also AI now can really help, and we are promoting the adoption of digitalization also against corruption with our incentive schemes that we as a ministry offer Italian companies to get international. So summing up, I think a lot has been done. Italian companies are competing safely. We as a government, together with the business community, are strongly committed. Of course, there can be more to be achieved, but we are very much committed to achieve it. Thank you very much, Mauro. Yes, indeed. I mean, the fight against corruption is quite at the very center of juridical diplomacy, which is one of the most important and most recent directives, I mean, of foreign policy, not only for Italy, but also for other European states. I will give the floor to Antonio Matonti, Confindustria, if you can elaborate a little bit more about the activities that Confindustria is carrying on in the field of fight against corruption. Thank you very much, Raffaele, and thank you, good morning at all, and thank you to Business at OECD, to the Ministry for Foreign Affairs, and to Autostrade per l'Italia
for organizing this second edition of Zero Corruption Day, a highly significant event for the companies we represent. Confindustria has always believed that corruption is an important obstacle to doing business. I agree with Mr. Busia, it distorts the allocation of resources and disrupts free competition. We and our members have been committed to promoting behaviors that uphold the respect of the law. The problem of corruption is complex, with multiple consequences, including reputational damage, as Mauro said, affecting both businesses and the country, the entire country economic system. In this regard, in this my first intervention, I would like to point out the attention on one point. We are concerned about the divergence between the perceived and actual corruption levels. The Corruption Perception Index, published last month by Transparency International for 2024, ranks Italy at the position number 52 globally. So perception of systemic corruption, while important, risks providing only a partial picture of a country's real situation, and in particular for Italy. In fact, several factors such as mass media coverage, social media dynamics, and news with high emotional impact can significantly influence public perception. A different perspective emerges if we examine more experience-based indicators. For example, the Istat corruption in Italy reports 2022-2023. In this report, the percentage of families who reported being asked for money or favors has dropped from 2.7% to 1.3% compared to the previous survey. This data suggests or confirms that the policies implemented in recent years have had a positive impact. And I agree also on this point with Mauro. In fact, Italy has made continuous efforts to strengthen its regulatory framework. The introduction of anti-corruption law in 2012, the transposition of the European Whistleblowing Directive, and the adoption of corporate compliance programs show growing attention to the issue from public and private sector. Nevertheless, to avoid falling in a sort of perception trap, it's necessary to implement specific measures that enhance transparency through objective data on corruption. To be truly effective in the fight against corruption, we need to consider the basis of our assessment. And from this perspective, it's crucial to rely on more specific indicators, such as the number of verdicts, to assess more precisely the trend of corruption and the effectiveness of law enforcement policies. It's not just collecting numbers, rather it's about understanding what these numbers reveal, the dynamics they expose, and the vulnerabilities also they highlight. Additionally, access to data on public tenders cancelled due to suspected irregularities would help us to identify the areas most subject to manipulation and assesses the efficiency of the supervisory system and responding quickly. All of this has a direct impact on business. In fact, accurately identifying corruption is also a key factor influencing foreign investment decision. According to the main international indicators, regulatory transparency and the absence of corruption remain among the most critical factors in determining investment attractiveness. So the public institution involved must adopt effective monitoring and prevention tools,
ensuring clear rules, timely supervision, but also, I repeat, objective statistical reporting. Thank you. Thank you, Antonio. On the issue of perceived corruption indexes, I mean, there is quite a long-standing literature and a very promising discussion with other actors who are involved in this matter, I mean, this field, starting, of course, from Transparency International and other actors. Vanessa Hans represented the Basel Institute on Governance. What's your experience when it comes to the hurdles that small and medium-sized enterprises normally have to face when it comes to anti-corruption? Thank you. And thank you as well to the organizers for convening us for this important discussion today. So just maybe a word of background for the Basel Institute on Governance. We have been working in the space of anti-corruption for the last 20 years, and really realizing that corruption is a multifaceted problem. I think all of the speakers this morning have all alluded to the different forms and different challenges it brings. And so we at the Basel Institute look at supporting enforcement. So we work with different governments across the world, and the reason why that also relates somehow to small and medium enterprises is because when we talk to small and medium enterprises, one of the key elements that they convene is to say, well, lack of enforcement for them is a real challenge to level the playing field. And so it's important as well to continue that conversation, because of course that goes to that element of competition, right? We shouldn't be in a situation where companies that engage in acts of corruption have a shortcut, a competitive advantage. And so for us, it was really important to look at it from both sides, both the enforcement side, but then also a lot of the work we do looks at prevention. And on the prevention side, there are several things that we do, which also include a lot of the work with civil society, because I think it's also important to engage them in the conversation. Looking at working also with governments, so looking at having conversations around strategies for business integrity in the context of national anti-corruption strategies, for instance, globally. But also looking at working directly with SMEs. And of course, when we engage with SMEs, the first thing they also tell us is, well, we don't have the resources, we don't have the knowledge. This is all very challenging for us, especially in the world we live in, with different jurisdictions having different takes and having to navigate this jigsaw of different legislations. So one thing that we do is focus on collective action. I've heard it several times today, and this is really what the Basel Institute does. So anti-corruption collective action is this idea of working first and foremost with different stakeholders to solve together problems relating to corruption. And also fundamentally from an SME perspective, saying that one company alone cannot change the rule. But if several companies, whether in one specific sector or specific geography, come together, then we can change how business is done and can also find common solutions for problems. And I think one integral part to that is also public-private partnerships, where solutions can be formed jointly, also with government stakeholders. So I think from that perspective, SMEs are unfortunately quite often overlooked when it comes to broader policy discussions, and that's why I think it's really great to also have partners at business at OECD that cover so many companies, because we often hear the multinationals taking part in those international fora, but it's important to also have different actors representing that. And then the last part is also working with partners that can be multipliers and enablers for others. So industry associations, business associations are definitely one of the important players there that can help disseminate the information, but also support different organizations. And so we do work with them, providing them also technical assistance through train-the-trainer programs, for instance, in anti-corruption, to be able to empower them to then work with their own members. So I think there are plenty of things that can be done, and really welcoming this discussion today with other partners. And of course, we also work with different chapters of UN Global Compact around the world, talking about associations, because the work that they do is also really important. Thank you.
Thanks a lot. Thank you very much. If you are concise enough, we can maybe dare a second round of questions. Daniela Bernacchi, she is the representative of the UN Global Compact Network Italy. Can you tell us a little bit more about the Global Compact? Yes, the Global Compact, as you said, it's a voluntary initiative. So companies join our initiative because they do want to make the difference, and Autostrade is one of it. We globally have 24,000 companies all around the world committing to sustainable development and our principles in the 4 areas: human rights, work, environment, and anti-corruption. So our 10th principle is against corruption in all its forms, including bribery and extortions, and our companies committed towards the fight against corruption. It's interesting to say that according to our latest data, there is $1 trillion paid in bribes annually, $2.6 trillion paid, stolen in corruption, and the financial gap to reach the Agenda 2030, so the Sustainable Development Goals, is annually 2.5. So we are losing opportunities to have a sustainable economic development and a more just society for everyone. And this is why we work every day with companies, but also with governments as well as civil society, because we do believe that together we can properly address the issues. What do? We work at multilateralism efforts. So as I said, with governments, last year we had 2 years ago, we together with UN ODC, United Nations Office on Drugs and Crime, organized a private sector forum at COP10, where the final resolution was to give more incentive to the private sector in order to fight corruption. We also belong to the government group as country in Italy with our foreign ministry, with the other 16 countries. And again, access to data has already been said. It's very important to give transparency to all the grants and the money that is given to company as well, or in other activities. And also we work, as I said, with the private sector, giving instruments in order to improve policy, but also practical tools, monitoring and reporting on corruption. So everything is done in a coordinated way at local and global level, and we see the difference in the companies that really engage, not because it's nice to have, but because they really wanted to improve their transparency and accountability. Thank you very much. I think we can have a second round of interventions. I will keep them under below 3 minutes each, so to respect our timetable. Mauro Battocchi, I am coming back to you. You described what MAXXI and the GSP in particular are doing in order to promote the culture among business and Italian business and companies, this anti-corruption culture. What are, in your opinion, the next steps to be done? And in particular, what are the main challenges that you think the public action against corruption, international corruption, has to tackle? Thank you. Well, I really believe that competition and open markets are really conducive to transparency and to ethical, no corruption, zero corruption behavior. If you think about it, the more the market is closed, the more there's a tendency to oligopoly, to collusion, and the more you open up, the more then you have behaviors that are driven by competition, and transparency somehow is expected by the competitors. So what we do to try and internationalize the Italian business community and make it more and more present in the international markets, I think has a role in helping them
come to terms with international standards and then with the tight conditions of the world competition that really make it absolutely unacceptable to take the shortcuts, and instead they induce them to look for reputation and integrity. So this is like a structural background. I think what we are doing within our own realm is trying to design programs within, again, our responsibility, including the governmental agencies working with us, to include the integrity requirement as a precondition for accessing our incentives, and also as accompanying measures when we help them getting more and more international. If you allow me, Raffaele, I would like anyway also to add a brief comment on what Antonio was saying, which is absolutely very important. Italians are self-deprecating. We have self-irony in our DNA, but this can play against us because the data that Istat was mentioning, the Italian Statistical Agency was mentioning, the data that are based on where you actually witness to an episode of corruption are very different from the perception that comes out of a general question, is there corruption in your country? We have to be very careful, because if you really want to fight corruption, we have to pin it down, we have to identify the causes, we have to measure it, and thereby, like in every situation, the more data-driven we act, the better. And in this respect, I think there must be an effort, a collective effort, private and public partnership, to try and pin down really where and how corruption exists, and make sure that that corruption is extirpated, while at the same time we have to protect the reputation of our country, which attracts foreign investment, and foreign investors have to know what the real situation is. And I mentioned before, it's a country that has been fighting organized crime decisively for decades. It has an ANAC institution which is absolutely effective in its own action. And I think it also has a culture which does not accept corruption as the rule of the game. So in this respect, I think we have work to do also in the collection and analysis of data. Thank you, Mauro. I fully agree with you. I've been appointed coordinator for judicial diplomacy in early December, and believe me, it's so surprising to notice that most of our public counterparts abroad, they fully recognize the quality and the intensity of our engagement in fight against corruption, maybe even more than some of Italian national observers. So it's maybe we should fight a little bit this kind of self-deprecation you were talking about. Antonio, many members of Confindustria, many associates of Confindustria, of course, can be described as being small and medium-sized enterprises. Now, large companies, they have all the tools that are needed in order to implement anti-corruption policies. Small and medium-sized enterprises, I mean, it's been said before, can be a little bit more challenged by this kind of policy adoption. What do you think Confindustria and, I mean, the associative sector can do in order to help smaller enterprises to progress in this field? Thank you, Raffaele. Your question suggests me to share with us some consideration about the main instrument that in Italy we have to prevent corruption and illegal practice in business, that is the so-called 231 decree and the compliance program and the compliance program. In this respect, I would
I would to underline that we support the idea that the adoption of effective anti-corruption policies and instruments in businesses is essential for the competition of them on international market, and so this is a decisive point. And in order to provide concrete support to companies, since 2002, Confindustria has developed key operational tools, such as the guidelines for the implementation of the so-called Modelli Organizzativi 231 compliance program. That in the context of a commitment to promote a culture of legality in businesses that passes through training initiative, raising awareness, but also in providing operational support for the adoption of compliance instrument. These programs are designed to prevent corporate crimes. In fact, the framework gives companies an active role in preventing profit-driven criminal activities. Nevertheless, as you remember, Raffaele, about SMEs, we have some problem because institutional efforts, in our point of view, must be even stronger. Has highlighted also by OECD Toolkit for raising awareness and preventing corruption in SMEs by 2022. Thank you, Mauro. In fact, to make SMEs more proactive, it's necessary to foster their growth and leverage of organizational innovation through a regulatory system that encourages them rather than relying on repressive measures. In this regard, the current system is too complex, in our point of view, for SMEs, which face three main challenges. The first is the excessive extension of triggering liability under 231 regulation. The second is a low level of procedural guarantees for the companies involved. And third is a lack of clear evaluation criteria in assessing whether a company's model, a compliance program, is adequate. So, for Confindustria, a reform of this framework is essential. A reform could be a real game changer in this area and should focus on three key areas: revising the scope of the regulation, of the 231 regulation, enhancing procedural safeguards to provide greater legal certainty, and third, restoring the original incentive-based approach by defining clear and precise rules on what is 231 model really compliant with law. I would like also to point out that last year we published as Confindustria an operational guide on whistleblowing to assist companies and in particular SMEs in implementing internal reporting channels as required by the new European legislation. But also in this field, we understand that there are a problem of application by SMEs, a problem of awareness and application of SMEs because the discipline is too complex. Additionally, and I conclude, due to an idea of continuous prevention and of collective action against illegal practices in business, since 2010 we have signed a protocol of legality with the Italian government, an initiative that extends anti-mafia controls typically provided to public tenders to contractual relationship between private entities that voluntarily decide to join the protocol. Also in this case, the idea to join the protocol is
quite is not so large than we desire, and we have problem of application and implementation, in particular for SMEs. So a collective action is real necessary to simplify the system, the anti-corruption system, the preventing of illegal practice system for SMEs. Thank you. Grazie Antonio. In less than 2 minutes, to Vanessa Hans. We were curious about the role of collective action when it comes specifically to SMEs. I mean, what are the positive effects of collective action for fight against corruption? Sure, I could talk about this all day, but I'll try to keep it to 2 minutes. I think for SMEs, what's also really interesting is to look at implementation. I mean, a lot of the SMEs that we're working with often want to know exactly how it's going to work, but at the end of the day, it needs to have an impact. And I think a lot of the things we've heard here were about some of the more top-down approaches, and we're doing a lot of work also in trying to make sure that implementation works and is implementable. And so for SMEs, there are programs all over the world in different collective action initiatives. And by the way, if you're interested in collective action, please go visit the B20 Collective Action Hub. It's been curated by the Basel Institute over the last 10 years. We have over 300 different initiatives out there, so that can also give you ideas. But there are certain models that involve supply chains of larger companies. And so using collective action as a methodology to be able to level the playing field and bring those SMEs into the fold, so to speak, but also then to have a clear incentive for multinationals, because that reduces their own risk when engaging with these third parties. So there are a lot of innovation happening out there. There's also certain models of partnerships with also SMEs amongst themselves, so that peer learning and really learning from each other for implementation. And the last example I would share is we've talked a bit about culture, and so that's maybe the most difficult part to implement. We've been doing a little bit of work on that as well, looking at effectiveness of compliance programs, because we need to have the assurance that they work. And so I'd really invite you as well to look at the work of the Basel Institute and Norges Bank, the Norwegian Sovereign Wealth Fund. We've published a couple of indicators that I think are good food for thoughts when it comes to the culture of a company and how that relates to corruption prevention measures. Thanks a lot. And Daniela Bernacchi, what is, in your opinion, the specific performance of Italian small and medium-sized enterprises when it comes to corruption? Well, as everyone has already said, there is a lack of resources and competencies, so this is the challenge. We are a privileged observer. We have the data of our companies, so the one that we consider the best in class, so because I've already joined the ONGC initiatives. And the data says that in terms of statement of commitment, there is not big difference between big and small companies. So it's around 88%, 81%. But if we come to concrete actions, there is a huge gap, because only 47% of a small medium enterprise have appointed an individual responsible for anti-corruption, and only 39% have a clear formal structure to address the topic. And on top of that, 70% of a small medium enterprise belonging to a UNGC say that anti-corruption is not a priority. So there is still a lot to do with them. We also join anti-corruption and collective actions. As Vanessa was saying, we work together with other chapters. We cover 13 countries involving civil society institutions, and to change the culture, because there is an issue of culture as well, not only of resources and instruments, but also of culture. And also we have this learning academy that is very good in terms of covering in a vertical way all the issues, such as whistleblowing protection, reporting, tools for anti-corruption, and so on.
At Italian level, because we must say we have an issue with the English language and our academy is basically in English or Chinese or Arabic, which is not easy to get. We have programs with our chapter and we have a working group on sustainable procurement where we also face the issue of fair negotiation and integrity. And we have a group on sustainable supply chain because, as it was said, supply chain is the critical factor of success when we come to integrity. And big companies have a risk on supply chain if they don't follow the cultural progress and the procedures supply chain uses. And also risk interruption of production. So involving in a win-win way our supply chain in terms of sharing instruments, knowledge and culture, and at the same time building a more resilient supply chain is very important for us as well. So we try to work at different level according to the level of the companies. 4 seconds left. We are available on the website. I will be here if you have more questions, and thank you. Thanks a lot. I mean, we were extremely disciplined, so thank you very much for participating in this panel, and we immediately go to the second one. Thank you. Thanks a lot. I will start immediately. The second panel is devoted to a discussion about the impact that new technologies and the technological disruptions are having and will have more and more in the future on the issue of fight against corruption. The first intervention is from the OECD Secretariat, Madame France Chain, who is connected to us virtually. I don't know whether she's there. I'm here. Can you hear me? Yeah. Yes. Hello. Welcome. Welcome to the Zero Corruption Forum. Good morning. Well, we were saying that the OECD Anti-Bribery Convention, there is now 26. It was last year. You celebrated the 25th anniversary of the convention. Has been one of the most powerful multilateral tools to raise awareness against corruption. And nowadays, some 46 countries participate in the convention. What do you think will be the impact of new technologies on the efficacy and the effectiveness of the convention itself? Thank you, Raffaele, and thank you to BIAC for allowing me to participate virtually. I'm very sorry I can't be in Rome and that you have to like twist your neck to speak to me up on the screen. But to answer your question, the convention, which is indeed 26 years old now, it was designed even from the start to address the evolving risks of foreign bribery in international business. It has also complementary instruments like a much more recent 2021 anti-bribery recommendation. And it's true that in today's digital era, there's emerging technologies like artificial intelligence, but also blockchain or digital payments that are reshaping how corruption occurs, how it can be prevented. And we're trying to work not just under the Anti-Bribery Convention, but also across the OECD to ensure that anti-corruption standards, anti-corruption policies, and good practices can be shared in this shifting landscape. So as far as I'm concerned, obviously, I'm most familiar with the OECD Working Group on Bribery, the 46 countries party to the convention that you mentioned. And so we do, as you know, evaluations. There's been one not that long ago of Italy. And we do look at the new risks posed by technological disruptions like digital currencies, anonymous transactions, et cetera, how they create new avenues, how they necessitate stronger enforcement mechanisms and regulatory updates.
And of course, what we do in terms of our monitoring is we look at how each country explicitly considers how technological changes are affecting their investigation practices, but also the compliance practices by companies. And we know that some law enforcement are now expecting companies to have in place artificial intelligence tools to monitor their compliance. And this is to ensure that companies remain vigilant against emerging risks. And these sorts of tools are also being used by enforcers to make sure that they can address emerging risks. Now, to be a bit broader on the issue of new technologies and how we're looking at it, we are also working on policy recommendations on developing typologies. And maybe I'll just mention other work going on at the OECD. There's been work on cryptocurrencies and financial transparency, addressing risks associated with anonymous transactions, focusing on improving regulatory oversight. We've also looked at AI in government processes, notably to explore how artificial intelligence can enhance integrity in the public administration, from risk assessments in public spending, but also identifying corruption vulnerabilities in public procurement. And a third, perhaps, piece of work that might be of interest is work on e-governance and digital procurement, and the purpose of which, as you can imagine, is to promote transparency in government contracting by using digital tools that reduce human discretion, if you will, and that improve accountability. And so the idea, of course, behind all that is to leverage technology for enforcement, for fighting bribery at different levels. And so we're trying to look, as I mentioned, at big data analytics, at AI for detecting suspicious transactions, whether it's at the company level or for enforcement authorities. We're also looking at blockchain technologies to improve transparency, this more in the public sphere. And as it was mentioned in the previous panel, of course, AI also intervenes in the area of whistleblower protection and whistleblower protection platforms that can allow for secure, anonymous reporting, but also perhaps for sorting through whistleblower reports. And just to conclude, because I'm arriving at the end of my 3 minutes, just to say that we're, of course, working with other bodies on these issues, notably the FATF, the UNODC, the G20, and business organizations like BIAC. So I'll leave it at that for now. Thanks a lot. It's now time to invite to the floor Ms. Anita Schiffer, the second panelist today from Siemens Energy. Hello. E Roberto Fiore di LP Avvocati. You are the Group Compliance and Human Rights Officer at Siemens Energy, and you became quite recently also Vice Chair of the BIAC Anti-Corruption Committee. What's your perception of the impact that the advent of artificial intelligence will produce on the corruption issue? Yeah, as Nicola said in the morning, I think it will be a game changer in also in anti-corruption work, but we are still early stage. So my perception at the moment is, you know, at Siemens Energy, we have a fairly mature compliance system. We started from Siemens when we were carved out and spun off in 2020. We had a mature system, but of course it has to evolve, right? And currently at the moment, there are various initiatives ongoing in my department. We have started to put all our compliance tools and processes on one platform. That's a cloud-based one-stop shop solution, which already increases the data quality a lot. So it's much easier to work with that one tool, but that's of course still not AI. So what we are currently doing is we implement first solutions also in artificial intelligence for compliance. And I believe this is really something that there is no alternative to, because if the world around us becomes driven by AI, we also have to do this as a compliance department.
However, we cannot do this alone. I mean, the whole thing, the panel is called a building block approach, right? So we cannot just as one department solve this. We can, for instance, of course, implement solutions like ChatGPT using for answering compliance questions, for compiling information, and to support data reviews and data collection. But for the real game changer, we need the whole company and a uniform strategy, because all the data has to be available in the system. We need departments like procurement, like finance, and of course IT to support this, and this is what is currently happening also. There's a big project going on where AI is becoming an integral part of all the company processes, and that's what my department is also embarking on. We have defined a project called Compliance of the Future, where we explicitly look proactively how we can embrace these trends, how we can implement AI in, for instance, internal investigations, for data reviews, for data collections, but also to proactively evaluate risks. In an ideal world, we would be able to predict the evolution of the risk landscape, and this is where we are heading, but currently still early stage. Grazie Anita. L'avvocato Fiore, Roberto Fiore di LP Avvocati, è specializzato in particolare in crimini contro la pubblica amministrazione, è un esperto in questo settore. Dal suo punto di vista, l'affermazione ormai ubiqua dell'intelligenza artificiale produrrà un aumento o una diminuzione della gravità e della frequenza dei casi di corruzione? Well, you know, AI and new technologies, it's really a double-edged sword. We are on two opposite sides. On one side, we should celebrate, because it gives us so many great tools to fight corruptions, to detect before, to prevent, and to fight. But on the other side, exactly, we should be concerned a little bit. Why? Because exactly for what you said, new illicit schemes, new ways to perform illicit activities. So what does it mean? We don't have to be so worried, but we have to take care of it. So we should shift from we should have a first digital mindset. That means that we should not think anymore analogical and then convert into digital, but starting natively digital thinking. That means that we do not have to think about the corruption scheme as before, committed through technologies. Instead, we have to think about new illicit schemes enabled by technologies. Examples, three very easy examples of new schemes powered by AI. Deepfake videos to facilitate translations. Fake documents that really can appear also better than the original one. And also algorithmic process decision-making that can influence or drive also the procurement decision. So that is why we have to take care, make some specific efforts. How can a law firm do to help companies to be compliant? First of all, using and integrating new technologies and tools into the legal strategies. Then on the other side, also using AI-driven tools to better perform during the corporate internal investigation. We have a lot of data. We have cross-references that using paper, and it will take too long time. We'll have the corruption in place, and we will understand what happened weeks after. Instead, with these new tools, we'll have also early warnings, the so-called red flags that can help to prevent. Then, I think the most important thing is to help companies to use AI to leverage the monitoring. That means that we have to push
on the really, according to my opinion, the real game changer, the continuous monitoring. AI and new technologies can really improve and put in place effective and efficient continuous monitoring. And last consideration, this shift from prevention, of compliance to real prevention, it also helps the culture because it's a deterrent. The mere awareness that there is a continuous monitoring implemented with so strong new technologies act also as a deterrent to perform illicit schemes. Thanks a lot. Now I will start the second round of questions with Franz Chain. If she's still with us, I can see her. He is. Okay. So just to give us a flavor of the Global Anti-Corruption and Integrity Forum that is scheduled to take place in late March, it will be quite an important and very well communicated, I will say, event. But if you could give us a little bit of anticipation about this event. With pleasure, and I know I'll see some of you there as well. It's taking place between the 25th and 28th of March, and this year we're quite excited because we're going to be talking about emerging technology, but also other types of innovations to fight corruption and bribery. But focusing on today's discussion and AI, data analytics, etc. We'll be looking at how these tools are transforming enforcement, compliance, and transparency efforts. And so I'm just going to give you a brief overview of what to expect in terms of these sessions. We'll have notably a key session focusing on how AI and digital tools are revolutionizing the way we detect, investigate, and prevent corruption, notably procurement fraud, and how basically the three stakeholders are using it. I talked about the law enforcement, I talked about compliance to use it to prevent and detect corruption. We'll also have a major discussion on bridging the data gap. You talked a little bit earlier in the previous panel about SMEs. Now that's another area where the data gap is, of course, likely to happen in terms of new technologies. But it's not just in terms of big or small companies. We're noticing a data gap growing among law enforcement as well. So we'll try and discuss how AI, how data analytics can help, can facilitate data sharing frameworks, can foster transparency. What else? For companies, there's going to be an important session that's going to be specifically dedicated to how AI is being integrated into anti-corruption compliance systems. So we'll hear a little bit like this morning how companies are adapting to the shift in this. Two last topics, challenges to whistleblower protection, again, an issue that was raised not only in terms of protections, which are, of course, the key important issue, but also because now there's challenges that are emerging about how to make these mechanisms truly effective. So it's about also following up on the reports that are going to happen, how to sort through them, notably in the area of economic crime and corruption. And then, and I'd be remiss if I didn't mention that, we'll have, of course, a lot of knowledge partner sessions, including one organized by business at the OECD on new ways to combat corruption. So really, we're hoping for this forum to be a great opportunity to exchange ideas, explore solutions, also talk about challenges. And we really hope to see many of you there. Registrations are still open for both in-person and virtual participation. Thank you. Thanks a lot, and good luck for this very important event. Thank you. Again, to Anita, in your everyday, day-by-day activity, what we know artificial intelligence and new technologies are quite recent, but still, you must have already have worked on a set of main hurdles and obstacles that maybe can interfere with the uptake of such new technologies. What's your opinion on this?
Yeah, in fact, there are various hurdles, of course. I mean, one is, I think, the fear around the topic, that people still are scared that it is something bad or too risky or might even take their jobs away in the end. And I think this is something we have to overcome, because I think it's really without alternative that we embrace this, and the world is going to turn more digital, and we have to proactively embrace this trend. And that's why I have in my department also launched this project, and we have a project called Crystal Ball, which is really trying to predict how exactly our work will look like in 10, 20 years from now, to overcome that fear. And then, of course, there are more practical hurdles, like technological hurdles. It's still, sometimes we struggle with the quality of the results we get. So I think we still need to improve things. Then also, of course, AI has to be fed with a non-biased content. It has to use algorithms which give us the right results, and it has to be trained the right way. And then, of course, companies need legal certainty. So when you do something really fresh and new, this is good and great, but of course sometimes authorities, when you have a proceeding and you have to show what you have done, maybe they wanted the traditional ways, right? So we have to see what really is good enough, or what we can show, how we have applied our system supported by AI. So on various fronts, I think there are obstacles, but nothing that cannot be overcome. And in the end, I think it's important to understand that something that will improve the quality of our work tremendously. It will empower risk-based decision-making and informed decision-making, but it will never take away the real work of anti-corruption and of a compliance officer, which is supporting the management and exercising judgment and using the experience in our large infrastructure projects. It's not only about understanding data, but it is also about making a call in the end, sometimes based on a risk landscape which you find. And I think this is the ultimate benefit, that it provides us with the data and the information we need to then have a qualified and informed discussion in the end. Thank you, thanks a lot. And finally, we are going very fast to the conclusion of this second panel. Roberto Fiore, you are also an expert of whistleblowing, and do you think the impact on whistleblowing of artificial intelligence will be significant? I mean, what's your idea about it? It will be, and I would love to start with two main words of this panel, trust and transparency. These are the same words that are the pillars of an efficient and trustful whistleblowing system. So we really can have a positive impact with AI and all the new technologies tools to enhance and foster the whistleblowing system. For example, for the first point, having a blockchain or AI-driven anonymization tool can really can feel the whistleblower safer about their position. It will enhance the idea of a speak-up culture and to perform reports and whistleblowing. On the other side, as said before, having an investigation after the whistleblowing powered by AI give to the results much more transparency, traceability, and credibility. So both of them can really improve the whistleblowing system. But on the other side, we always have, the double face of the coin. On the other side, we do not have to over-rely on the AI, because it's still so powerful and unknown technology, at least to the average people, so that we all have some worries about our privacy. We do not really know where the data are processed. We are worried about the misuse of automatic decision that can be led by AI. And last but not least, the biases we were talking about in the risk assessment and evaluation. So that means the
according to my opinion, the whistleblowing system has always to be led by human. So, starting from the evaluation of the results, from the strategy of the investigation, evaluation of the results, and especially the final decision, as always in the hand of the human being. But we also can think about another improvement of using AI technologies into the whistleblowing activities, and it's the integrate the results of the investigation with the real-time analysis. We, as said before, the continuous monitoring is a very decisive tool that can improve the fight against corruption. If we can have also the real-time results of the investigation, we can anticipate the emergence of red flags. And so we can also prevent corruption. You know, usually the fight against corruption is an ex post facto. It's about also the whistleblowing sometimes, or very often, happens after the fact. So having the tools that can prevent and predict the patterns of illicit schemes can be really, really powerful. So we should work on two sides, on two levels. The very high level, it helps credibility and trust and create a speak-up culture. Then on the lower side, the everyday activity can really be the everyday monitoring, and it will help definitely all the companies. Thanks a lot. It looks a little bit like Minority Report, which is interesting, but it's still a bit new. I mean, at least for us. So thanks a lot to participants of the second panel. Thank you, Franz. Thank you, Anita. Thank you, Roberto. And we go straight to the last part of the first session of today's works. I will call to the floor Nicoletta Bombardiere, who is Director General for Global Issues at the Ministry of Foreign Affairs in Italy, to conclude the first part of today's work. Nicoletta. Thank you very much. We come to the end of the three panels of the first session. I would now like to continue in Italian to share with you some final remarks. Dai tre panel abbiamo ascoltato veramente degli interventi molto interessanti, ricchi di suggerimenti che ci indicano delle tendenze, delle convergenze molto forti. E sostanzialmente questo esercizio collettivo di oggi ci rafforza nella convinzione che è nel trialogo costruttivo fra le istituzioni, il governo, il settore privato e la società civile che possiamo veramente costruire una cultura della legalità forte che poi entra a far parte dei processi decisionali e dei processi anche di monitoraggio dell'attività. Quindi il primo tema, leadership e integrità, e il valore della diplomazia giuridica, che è proprio quello di, da un lato, aiutare nella costruzione di un ecosistema di governance trasparente, basato ovviamente sia su norme più stringenti, ma anche e soprattutto sulla collaborazione fra settore pubblico e privato in maniera sinergica. Possiamo parlare di un approccio italiano che si distingue per questa capacità di coinvolgere più attori, multi-stakeholder e multi-shareholder, e possiamo parlare di un approccio italiano ambizioso, giustamente ambizioso, nel voler unire istituzioni, imprese e società civile. Il tavolo di coordinamento interistituzionale per le attività di contrasto alla corruzione sul piano internazionale è un esempio innovativo di questo approccio e che punta a costruire degli standard di integrità condivisi e applicabili su scala globale. Il secondo tema, il legame fra anticorruzione e crescita economica, l'abbiamo sentito in molti interventi, il richiamo a quanto devastanti possono essere le conseguenze della corruzione sulle dinamiche di crescita, a quanta ricchezza viene sottratta, a come vengono sviate le risorse pubbliche, scoraggiati gli investimenti
e abbassata negativamente la qualità della concorrenza. Quindi la corruzione mina le fondamenta di uno sviluppo sostenibile ed equo. Al tempo stesso abbiamo ascoltato anche in molti interventi la convinzione che è nell'atteggiamento delle istituzioni e delle nostre realtà di impresa che si può generare una cultura di investimento nella trasparenza e ciò crea un oggettivo vantaggio competitivo. Le imprese che operano con elevati standard di integrità hanno un maggior accesso ai mercati internazionali, riducono i rischi legali e reputazionali e attraggono investimenti esteri di qualità. Quindi diplomazia economica e diplomazia giuridica devono andare in un passo parallelo, in maniera sinergica e lavorare insieme per promuovere la legalità come un valore distintivo del nostro sistema imprenditoriale, di come si proietta anche all'estero. Quindi la corruzione ovviamente costituisce un problema etico, ma non solo, è un ostacolo concreto alla crescita e all'innovazione. Il terzo tema, l'innovazione come alleata della trasparenza, quindi digitalizzazione, adozione di strumenti innovativi sono fattori chiave per rendere la lotta alla corruzione più efficace. Abbiamo ascoltato anche, abbiamo conosciuto anche Rita, quindi la prima collega di intelligenza artificiale, ma vorremmo vedere molte altre Rita anche nelle pubbliche amministrazioni e realtà di impresa. Quindi l'importante richiama come viene utilizzata la tecnologia digitale in una maniera che deve essere sempre appunto alleata del fattore umano, non sostitutiva, ma appunto in funzione di partner e di alleato. Quindi in sostanza concludiamo ricordando e credo condividendo anche sulla circostanza che l'Italia non deve sentirsi in una posizione difensiva nella lotta alla corruzione. Peraltro raccolgo anche il giusto suggerimento di Confindustria di lavorare di più e meglio sugli indici di percezione della corruzione. Questo è un impegno che l'Italia porta avanti nelle sedi internazionali. Ma in ogni caso l'Italia non si sente, non è in una posizione difensiva perché al nostro Paese viene riconosciuta una leadership, una guida a livello internazionale nei fori principali in cui si parla di lotta alla corruzione. Siamo diventati un punto di riferimento anche proprio come definizione di standard e di norme nei fori dal G7 al G20 all'Ocse alle Nazioni Unite. Ovviamente non possiamo fermarci qui. La sfida è trasformare questo impegno in un motore di crescita continuo per il nostro sistema economico e in cui l'integrità e la cultura dell'integrità sia vista non come un costo o come un ostacolo, ma come un vantaggio competitivo. La corruzione non è un fenomeno ineluttabile, è un problema che possiamo e dobbiamo affrontare con una visione, collaborazione e innovazione. E il lavoro che stiamo facendo oggi è una delle tante tappe di questo percorso. La filosofia della zero corruption la viviamo appunto come una direttrice morale, una linea di azione concreta e direi anche proprio come una direttrice di politica estera dell'Italia. Con queste considerazioni passiamo ora alla seconda sessione, che è appunto la riunione del tavolo di coordinamento interistituzionale per il contrasto alla corruzione internazionale, che è un esempio proprio veramente paradigmatico di questo approccio che abbiamo rappresentato anche con questa riunione. Questa seconda sessione si aprirà con un videomessaggio del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti, il piacere e l'onore di essere stato invitato è mitigato dal fatto di non poter partecipare in presenza per una contestuale attuazione del Consiglio dei Ministri questa mattina e perché nel primo pomeriggio dovrò partire per una missione all'estero. Questo non toglie che il mio intervento intenda sottolineare l'importanza di queste riunioni, l'importanza di questo incontro per quanto riguarda la corruzione internazionale.
Come magistrato io mi sono occupato a lungo della corruzione nazionale, dai tempi di Mani Pulite del 1993-95 fino al Mose del 2005. La corruzione nazionale è stata ed è una delle negatività che costano all'Italia un paio di punti di PIL, allontanano gli investimenti stranieri, vulnerano il principio della certezza del diritto e soprattutto compromettono la concorrenza. A queste negatività, alle quali abbiamo cercato, anche i governi precedenti hanno cercato di reagire in termini normativi e in termini organizzativi, oggi si è aggiunta la corruzione internazionale. La globalizzazione inevitabilmente, si sapeva, avrebbe portato con sé questo aspetto che è, vorrei dire, purtroppo consustanziale a tutte le forme di commercio, di transazioni finanziarie, di contrattualistica. La corruzione è sempre esistita, è sufficiente leggere Lisia o Cicerone e probabilmente esisterà ancora in futuro. Il nostro compito è quello di ridurre questo fenomeno e di evitare che venga a travolgere i principi fondamentali che ho detto prima della libera concorrenza e anche della quantità degli investimenti nel nostro Paese. L'idea di organizzare un incontro del tavolo di coordinamento segue la direttrice della promozione del metodo multi-stakeholder attraverso un dialogo effettivo e concreto tra il pubblico e il privato. In questo senso noi troviamo, almeno io trovo estremamente interessante, il tema della business integri, dove abbiamo affrontato per la prima volta l'importante novità della cosiddetta legge 231. La legge 231, come voi sapete, è quella che fonda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. È una responsabilità, tra virgolette, amministrativa, perché di fatto siamo tutti d'accordo che è una responsabilità penale mascherata. Essa viene accertata attraverso il procedimento del processo penale, da magistrati, nei tribunali, con delle sanzioni che possono anche essere impugnate davanti a giudici di secondo e terzo grado. Ciò nonostante, per evitare di vulnerare il principio che societas delinquere non potest, si è tenuta a questa formula della responsabilità amministrativa, ma è una responsabilità amministrativa che per certi aspetti è anche più importante di quella penale, perché le sanzioni sono molto severe e possono anche arrivare alla interdizione dell'attività dell'azienda. Ebbene, questa legge 231, ormai che è vecchia di 20 anni, che ha avuto scarse applicazioni, ora invece sarà una legge fondamentale anche in questo ambito. E guardate che colpire le aziende, oltre alle persone fisiche che hanno commesso un reato, colpire le aziende, dicevo, quando hanno ricevuto un vantaggio dal reato commesso o quando il reato è stato commesso nel loro interesse, beh, è una buona forma di deterrente, perché la sanzione penale oggi, per varie ragioni, ha perso la sua efficacia concreta. Sapete bene che addirittura si parla ricorrentemente di amnistia o di liberazione anticipata per risolvere i problemi della sovraffollazione carceraria. Qui non ci sono sconti, invece, non ci sono sospensioni, non ci sono amnistie. Se la sanzione pecuniaria per la responsabilità amministrativa delle imprese viene irrogata, l'impresa può anche rischiare di fallire. Riassumo ancora una volta questo concetto che forse non è chiaro a tutti. Quando viene commesso un reato nell'interesse o a vantaggio di un'azienda, oltre alla responsabilità penale personale di chi ha commesso il reato, risponde in termini amministrativi anche l'azienda con l'assoggettamento a varie sanzioni. Come vedete, quindi un passo in avanti molto importante che si instaura in una strategia estremamente efficace di cui ci è stato dato atto anche nell'ultimo confronto che abbiamo avuto ad Atlanta sulla corruzione internazionale e su cui l'Italia si troverà sempre in prima linea.
Grazie dell'attenzione e buon lavoro. Buongiorno a tutti. Diamo inizio ai lavori di questa sessione del tavolo di coordinamento interistituzionale per il contrasto alla corruzione internazionale e chiamo a prendere posto qui accanto a me Sergio Valentini, membro del board di Transparency International Italia, Giovanni Colombo, responsabile della Business Integrity per Transparency International Italia, il dottor Davide Bergami, consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per temi economici e finanziari, il dottor Giorgio Martellino, presidente dell'AITRA, e il Ministro plenipotenziario Sen Fabrizi, coordinatore per la partnership con l'Est Europa e per l'iniziativa centroeuropea. Il tavolo interistituzionale di coordinamento dell'attività di contrasto alla corruzione internazionale è una best practice ormai riconosciuta a livello internazionale. Tutti i report che hanno visto l'Italia come soggetto valutato sia dalla OCSE hanno avuto modo di sottolineare che si tratta di un modello addirittura suscettibile di replica all'estero. Una delle caratteristiche principali che hanno fatto sì che questo meccanismo di coordinamento fosse guardato con grande attenzione è il metodo multi-shareholder. Abbiamo attori pubblici e privati che si confrontano per far sì che la voce del Paese sia unica e che l'asticella della rappresentanza di quello che è il nostro ambiente legalmente orientato in un ordinamento giuridico sempre più multilivello da parte delle delegazioni italiane sia alzata sempre verso l'alto. È questo che ha contribuito a conferire all'Italia un ruolo profilato e guida. E in questi termini è per me un piacere chiedere un indirizzo di aggiornamento al dottor Davide Bergami che affianca il Ministro sui temi economici e finanziari. Grazie infinite. No, mi sentite? Sì? Perfetto, grazie infinite, grazie a voi per essere qui. Io provo a come dire, dipingere un attimo tutto ciò che è stato detto su tre grandi direttrici. La prima, partirò, come diceva l'amico Giovanni Tartaglia, dall'OCSE, la seconda dal G20 e la terza dal recentissimo G7, terminato pochi mesi fa. Consentitemi di leggere perché abbiamo proprio provato a dipingere con alcuni nomi, cognomi e situazioni. Come ha ricordato il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione nel suo messaggio, e più volte è stato ribadito nel corso delle discussioni, un fattore essenziale per la crescita economica e l'equità è la promozione e la tutela della concorrenza. Questa non risponde solo a logiche mere di mercato, ma deve e può anche contribuire a una maggiore giustizia ed equità sociale. Con questo spirito abbiamo continue conferme di una convergenza proficua e produttiva delle linee di diplomazia giuridica e diplomazia per la crescita. Questo è proprio un cavallo di battaglia continuo del Ministro in primis e di tutta la Farnesina. Quindi noi vogliamo provare a mettere insieme il concetto di diplomazia con tutti gli altri aspetti, realizzando veri e propri programmi ad hoc trasversali. Numerose e consistenti sono le forme di manifestazione di questo impegno. Ne citerò alcune che ritengo particolarmente indicative nella serietà di questa azione. Quindi parto dal primo pilastro. Prendendo le mosse dal rapporto OCSE dell'ottobre 2022, sarà utile ricordare il riconoscimento di una buona prassi italiana, come diceva proprio Giovanni Tartaglia, proprio in questo specifico settore. Faccio degli esempi. Il rapporto evidenzia come buona prassi quella di tenere iniziative di cosiddetto raising awareness, come l'Italian Business Integrity Forum. Li abbiamo organizzati su giornate o comunque sulla partecipazione rispetto ad una serie di seminari che sono stati svolti in giro per il mondo. E questo, tra l'altro, è importante Giovanni dirlo, già prima del Covid erano partite queste iniziative qui.
e sono state fatte in collaborazione con il capitolo italiano di Transparency. Durante questi eventi le aziende italiane operanti all'estero, quindi le cosiddette subsidiary delle nostre aziende, hanno avuto l'opportunità di presentare le rispettive strategie per prevenire e contrastare comportamenti illeciti e fatti corruttivi, che sono segno di un tangibile impegno a favore dell'integrità e della trasparenza. Il ministro Nordio poc'anzi ha ricordato la doppia valenza, quindi da una parte c'è la responsabilità di chi opera, ma dall'altra parte c'è anche la responsabilità dell'azienda o delle aziende, quindi molto rilevante questo aspetto. Queste presentazioni, dicevo prima, si sono tenute durante alcuni seminari e a titolo esemplificativo, per esempio, si sono tenute a Oslo, a Parigi, in sede OCSE, San Paolo, Washington, Londra, Berlino, ripeto, a partire già da prima del Covid, quindi scansione temporale 2017, 2020, 2021. Oggi vi è una convinzione diffusa e una decisione chiara di procedere con la ripresa di queste magnifiche iniziative. Peraltro sono state ampiamente apprezzate sia in sede pubblica che soprattutto in sede privata, quindi contribuiscono alla creazione di quella awareness, di quella condivisione di best practice. E solo per fare alcuni nomi e cognomi, aziende del calibro di Thyssen Acciai Speciali Terni, Luxottica, Team, Enel, Terna, Rina, Leonardo, Snam hanno contribuito e partecipato attivamente a queste iniziative, quindi molto molto rilevante. Caratteristica distintiva delle buone practice di cui stiamo parlando qual è? È che in sostanza si stimola un continuo dialogo tra aziende, dinamiche del territorio e mercati, ovviamente Farnesina compresa, coniugando gli obiettivi economici con quelli etici, performance commerciali con quelle sociali, per rafforzare una percezione reputazionale positiva intorno all'azienda. Questo, come è stato detto anche bene stamattina nel discorso del nostro Ministro, è un'occasione. Siamo tutti consapevoli che evidentemente, come dire, fare ciò ha un costo, ma non sottolineiamo l'aspetto costo quanto secondo me l'aspetto investimento. E sappiamo che la differenza tra costi e investimenti è che i costi si esauriscono nel mentre spendi, gli investimenti creano una base di riferimento che poi gradatamente andrà, passatemi il termine, ammortizzata nel tempo. Quindi è un asset questo, non è un costo tocca e fuggi. Le imprese italiane, dal canto loro, hanno progressivamente compreso di essere esposte alle valutazioni reputazionali nel mercato italiano, così come nei mercati internazionali. E ricordo a me stesso che allo stato delle cose, più o meno, su circa 2.000 miliardi di PIL, stiamo parlando di esportazioni ad oggi di quasi 650 miliardi, quindi torna il discorso, non è un costo ma un investimento, perché quando in un paese più o meno quasi il 40% del PIL viene fatto all'estero, si capisce da solo che ha molto senso quello che stiamo facendo. Investire per migliorare il proprio modo di fare impresa, creando una cultura di legalità e diffondendola secondo i canoni dell'innovazione e della sostenibilità, quindi va fatto, e la Farnesina e tutto il governo è qui per sostenerlo. In tal modo si qualifica l'attività imprenditoriale e l'impresa acquisisce rispetto e fiducia, non solo va esattamente nella direzione dell'obiettivo 16 dell'ONU. Vado molto veloce, Farnesina come gestore di rete, questo l'abbiamo già detto, non lo ripeto, grande tema detto in precedenza delle PMI, quindi piccole e medie imprese, siamo consapevoli che più sei piccolo più hai difficoltà, ma se sei piccolo e vuoi competere sui mercati internazionali alcune leve strategiche non te le toglie nessuno. Ecco perché siamo qui per dare una mano, tanto a livello OCSE quanto a livello di Farnesina. Vado e concludo sul tema G20. Ci sono stati tavoli importantissimi, G20, AC, WG, perdonatemi. Questo è un tavolo importantissimo che continua e continuerà. E chiudo brevemente sul G7. Sul G7 ci sono stati impegni precisi presi, adesso evidentemente alla luce delle nuove congiunture si vedrà che cosa accade, ma questo non ci esime dal continuare le conversazioni strategiche sia nel G20 che nel G7. Nell'ambito della nostra presidenza del G7 dell'anno scorso è stata promossa la creazione di gruppi di lavoro anticorruzione
iniziativa che si inserisce nel corso dell'esperienza maturata in ambito G20 e quindi mira a rafforzare la cooperazione tra le principali economie. Uno dei principali risultati di questo esercizio è stata l'adozione di un documento di alti principi proprio sulle capacity building anticorruzione, che formalizza una metodologia sviluppata dall'Italia basata su 4 pilastri di sviluppo delle capacità, quindi capacity, institutional building, law building e consensus building. Io mi fermerei qua, Giovanni, e ti ringrazio molto. Grazie a tutti. Grazie a te, Davide, per questa panoramica. È molto importante dire che il nostro ruolo nei fori multilaterali, che è un portato, un precipitato tecnico del lavoro del tavolo di coordinamento nel settore anticorruzione, non si è fermato con il normale termine di scadenza delle nostre presidenze e con diciamo, il passaggio l'handover nel G7, e che continueremo a portare avanti valori, principi, indicazioni e suggerimenti per contribuire all'agenda globale secondo quelli che sono gli indirizzi del nostro ordinamento giuridico. E una delle caratteristiche proprie della nostra azione, come dicevo, è questo metodo di un dialogo effettivo e concreto, pubblico, privato, società civile. Il foro di stamattina ha dato proprio una dimostrazione plastica di che cosa significa dialogare. Dialogare non significa solo comunicare le decisioni dal settore pubblico al settore privato e viceversa, ma significa concordare percorsi e anche far convergere le proprie agende. Noi italiani ci siamo resi addirittura protagonisti di una revisione del linguaggio a livello globale. Siamo stati i primi a far inserire in un documento, quello che ricordava il dottor Bergami, il termine multi-shareholder. Noi andiamo oltre il termine multi-stakeholder. Il settore privato, la società civile non sono controparti, sono partner. E in questi termini è con piacere che ospitiamo a questa riunione del tavolo interventi da parte di rappresentanti di Transparency International. La parola dunque al dottor Sergio Valentini e al dottor Giovanni Colombo. Prego. Buongiorno a tutti. Non possiamo prescindere in questo tema, e lo citiamo molto volentieri, da un'iniziativa importante che compie quest'anno 10 anni, è il Business Integrity Forum, ovvero l'iniziativa di Transparency International Italia per il settore privato. Consta della partecipazione delle più grandi aziende del paese, siamo oltre 20 aziende, contiamo quest'anno nel 2025 di arrivare al numero 25 perché alcune stanno entrando, e ci siamo impegnati in questi anni nel passaggio dalla cultura della legalità alla cultura dell'integrità, ovvero un perimetro più ampio di responsabilità che andasse a coinvolgere piccola e media azienda. Abbiamo fatto delle iniziative speciali come la creazione di un kit per le piccole e medie aziende, ma anche il dialogo con i settori della sostenibilità, quindi anche un'attenzione alle nuove direttive CSRD e CSDDD. Ma soprattutto abbiamo portato il tema dell'etica, il tema della collaborazione, e quindi il passaggio da una compliance che tipicamente 231 è stata citata, è un po' più difensiva, alla business integrity to cure, ovvero il passaggio da una reazione difensiva verso una proattività che ponga al centro i valori di un'azienda. E in questo ambito ci siamo trovati molto a nostro agio, quindi abbiamo fatto incetta di best practice, abbiamo organizzato delle iniziative speciali, e poi che non cito ora per mancanza di tempo, e poi siamo confluiti in questa bella collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, perché l'IBID, Italian Business Integrity Day, cosa abbiamo in comune? Business Integrity, quindi un'evoluzione della compliance verso questa nuova prospettiva più allargata, dove puntiamo sull'etica, dove puntiamo sui valori. Quindi in qualche modo questa collaborazione è stata uno spin-off del BIF, ma soprattutto ci ha permesso, vedete in questa slide, come è stato detto prima, già in epoca pre-Covid, anzi purtroppo ci siamo fermati in quel momento, ma vogliamo fortemente ripartire. Infatti già l'anno scorso abbiamo avviato i dialoghi e quest'anno crediamo di poter concretizzare l'edizione 2025 dell'Italian Business Integrity Day. Cos'è? Non è altro che un'estensione delle best practice e mostrare come
alcune importanti aziende italiane, oltre ad eccellenze verticali di business, possono portare nei territori delle eccellenze sotto forma di cultura e di strumenti nei territori dove operano. Questo in sinergia con la diplomazia giuridica italiana, con il Ministero degli Affari Esteri che coordina grazie alla rete delle ambasciate queste attività, e i rappresentanti della società civile. Aggiungo una piccola cosa, noi a volte definiamo questa collaborazione, che è stata molto ben definita multi-shareholders, con la metafora del kintsugi, che credo sappiate è quell'arte giapponese di unire con oro liquido i cocci di un vaso rotto. In questo caso nulla è stato rotto, ma è importante evidenziare come il risultato estetico finale è talvolta più bello dell'originale, ma simbolicamente tutti possiamo essere sia parte dei cocci, ma anche l'oro liquido. Ha parlato il Presidente Busia stamattina di cooperazione, che permette di ottenere il meglio da tutti gli ambiti della società civile, quindi poter operare sia in Italia, ma mostrare questo modello anche all'estero. Grazie, buongiorno a tutti. I apologize to foreign guests for not speaking in English, but the translation is going to be great. Credo che nessuno metta in discussione il soft power italiano in tema di cultura. Tutti riconoscono e tutti gli indici riconoscono che l'Italia è prima al mondo nella storia della cultura per, siamo a Roma, la quantità, la qualità e la longevità della sua capacità culturale. Oggi stiamo parlando di soft power della cultura della legalità, né più né meno, che ci vede vicini e affiancati nella stessa direzione tra imprese, istituzioni, organizzazioni non governative, in un momento particolarmente difficile, in cui la sospensione del Foreign Practices Corruption Act dichiara la quasi legittimazione della concorrenza sleale, cosa che non ha casa in Europa da decenni. Quindi cominciamo da un primo punto. È un momento nel quale c'è tanta varietà di comportamenti. C'è una direttiva dell'Unione Europea in discussione. Ci sono dei risultati eccezionali ottenuti dal sistema Italia, perché quello di imprese, cittadini, istituzioni e terzo settore è il vero sistema Italia, come la nomina di Bruno Azzego a presidente della Anti-Money Laundering Authority europea. Ricordava prima il presidente Busia il coordinamento delle autorità europee anticorruzione. E noi siamo i cattivi. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Come diceva il presidente Busia alla presentazione del CPI, se il termometro dice che hai la febbre, puoi prendertela col termometro o puoi cercare di curare la febbre. E quello che noi diciamo esplicitamente è che riconosciamo alle istituzioni italiane un impegno innovativo e continuativo, a scanso di equivoci. La corruzione si annida anche nelle organizzazioni non governative. Il Qatar Gate vedeva 2 NGO coinvolte, perché la corruzione è delle persone all'interno delle organizzazioni, a prescindere che siano pubbliche, private o del terzo settore. E il modello di impegno italiano è davvero una best practice, tanto che come l'Italia è riconosciuta a livello internazionale come sperimentatrice e innovatrice, certo, perché l'Italia storicamente ha sempre avuto dei grandi problemi, non a caso i programmi si chiamano Falcone, Borsellino e Livatino, ma è la capacità di reagire che conta, non la gravità del fenomeno. Chi si rialza più volte è più forte di chi non si è rialzato, non è mai caduto. E questo è riconosciuto anche a Transparency International Italia, perché iniziative come l'International Business Integrity Forum sono innovative a livello mondiale. Ma devo riconoscere al Ministero che più innovativo è stato lui a recepire il fatto di coinvolgere nel tavolo anticorruzione
stakeholder non pubblici e non privati, cosa per nulla scontata. Vi ricordo che il primo standard mondiale multi-stakeholder sono quelle ISO 26000, approvate e scritte negli anni 2000, sulla responsabilità sociale delle organizzazioni. E vi assicuro che nei tavoli di lavoro ISO a livello mondiale, c'è qui Uni presente in sala, ci fu una battaglia feroce tra le delegazioni nazionali, dove la coesione veniva raggiunta tra tutti gli stakeholder europei, indipendentemente dalla loro provenienza. Una parola sulle risorse. Le risorse non mancano se c'è la capacità di lavorare in modo innovativo. Vi faccio un esempio. Oggi Transparency International Italia gestisce una piattaforma, whistleblowers.it, che ha 5.700 enti pubblici italiani che aderiscono e la usano gratuitamente. E vi assicuro che Transparency International Italia non è una ONG ricca. Potete andare a vedere i nostri bilanci online. Ma abbiamo 4 ministeri, 5 regioni più una provincia autonoma, quella del consigliere e dell'ambasciatore Battocchi, per intenderci. Abbiamo i comuni di Milano, Roma, Palermo, Catania, Bologna, Firenze. Abbiamo Camere di Commercio, abbiamo Non Trasporti che è presente in sala. Se si vuole lavorare bene, non è necessario spendere o avere i soldi, bisogna fare il proprio lavoro seriamente e, credetemi, è abbastanza eversivo mettere a disposizione una piattaforma di questo genere per gli enti pubblici in maniera gratuita, ma perché questo è l'unico modo di accreditare la serietà del lavoro che viene fatto. Chiudo con un invito ad avere coraggio al Ministero, perché non sarà facile difendere queste posizioni in sede G7. Il risultato ottenuto è stato eccezionale. Inserire nella dichiarazione finale, per la prima volta, dell'High Level Principle on Corruption nell'incontro dei leader del G7 è una cosa senza precedenti, non a caso è successo a Borgo d'Egnazia, nessun altro paese coordinatore del G7 l'aveva mai richiesto e fatto. Adesso viene il bello, quindi grazie per la fiducia e buona fortuna. Grazie dottor Colombo, grazie dottor Valentini, salutiamo e ringraziamo per aver raggiunto la sede dei lavori il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Mondo Cirielli, che concluderà i lavori. E abbiamo 2 ultimi interventi. Il primo è da parte del Presidente di un'associazione che è entrata a far parte del tavolo di coordinamento interistituzionale per il contrasto alla corruzione a livello internazionale, un'associazione che incarna il metodo multi-shareholder nel suo DNA, l'associazione AITRA, Associazione Italiana di Trasparenza e Anticorruzione, che riunisce dipendenti pubblici, professionisti, uomini e donne d'azienda che vivono in prima persona la responsabilità e le esperienze connesse al ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione in base all'attuale normativa. E la parola al dottor Giorgio Martellino. Buongiorno, grazie innanzitutto per questo gratitissimo invito, ringrazio il consigliere Tartaglia e ovviamente voi che mi state ad ascoltare oggi. Allora, ovviamente per me personalmente, ma per l'associazione è un onore essere stati, come dire, abilitati a far parte di questo tavolo interministeriale che, come si è detto, ha rappresentato la lungimiranza del Ministero nel considerare nell'ambito dei cosiddetti multi-shareholder anche le associazioni che rappresentano la società civile. Quindi da questo punto di vista io volevo spendere 2 parole, a parte di ringraziamento, ma di testimonianza di quello che un'associazione, secondo il nostro avviso, può portare a questo tavolo. Allora, qual è la testimonianza? La testimonianza deriva, secondo me, innanzitutto da una constatazione. La constatazione fondamentale è questa, che di fatto dal decreto 231 che è stato citato dal Ministro Nordio, noi abbiamo assistito in Italia di fatto a una privatizzazione dell'analisi del rischio nei sistemi di compliance. Perché prima di allora, se voi ricordate, tutte le normative erano incentrate su un'analisi del rischio che era delegata in capo al legislatore o al regolatore. Nella 231 per la prima volta
l'impresa è stata resa, come dire, gli è stato dato il compito e l'onere, onore e oneri, di analizzare il rischio. In particolare adesso noi ci riferiamo al rischio dell'anticorruzione, ma ovviamente, come sapete, la 231 si applica a diversi reati presupposto, però diciamo concentriamoci adesso sull'anticorruzione. Quello che volevo dire è che fondamentalmente dal punto di vista di approccio è cambiata completamente l'approccio del legislatore. E questo che significa? Che dal punto di vista operativo, se noi non coinvolgiamo la società civile e le associazioni, adesso non perché Hydra, ma ce ne sono tante altre sicuramente altrettanto importanti e famose, ma è importante coinvolgere la società civile e i professionisti che fanno parte di quella società civile, perché poi sono concretamente gli uomini e le donne che in azienda implementano certe regole, e fare prevenzione della corruzione senza coinvolgere gli attori che poi materialmente tutti i giorni fanno quel mestiere è miope, a mio avviso, e tutti i tavoli che si aprono nei quali si viene coinvolta la società civile tramite le associazioni, secondo me sono benvenuti. Cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo quest'anno faremo 10 anni di vita. Che cosa abbiamo fatto in questi 10 anni? Praticamente abbiamo costituito un'associazione con la finalità di, innanzitutto, e si parlava prima, di cultura. Visto che l'Italia è un paese in cui la cultura è un valore importante, quello che abbiamo provato a fare nel nostro piccolo è cercare di portare, attraverso eventi quasi tutti gratuiti di formazione e di diffusione, abbiamo provato a portare la cultura della prevenzione della corruzione in Italia, in un momento storico particolare. 10 anni fa era dopo la legge 190, la famosa legge Severino, quindi in un momento particolare in cui l'Italia era richiamata anche a livello europeo nel cercare di implementare e aumentare il livello di prevenzione della corruzione. In questi anni quindi abbiamo fatto formazione, abbiamo fatto informazione, abbiamo fatto network, perché è fondamentale scambiarsi le best practice a livello di operatori. Considerate che noi abbiamo i nostri soci sono i compliance officer o i responsabili anticorruzione di vari enti pubblici e privati. Quindi qui veramente si può parlare di partenariato pubblico e privato, perché se non si parlano queste due sfere, pubblico e privato, in Italia, se non si riesce a creare un partenariato anche dal punto di vista di prevenzione della corruzione, si rischia di essere monchi in questa battaglia. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo provato a far parlare queste due anime, che infatti nella nostra piccola associazione si parlano e si come dire, scambiano best practice, perché ci sono delle best practice del pubblico che possono essere contaminate positivamente nel privato e viceversa. Quindi questo è fondamentale. Abbiamo creato una rete con le istituzioni laddove possibile, qui ci siamo resi interlocutori di istituzioni tipo l'ANAC, il Garante Privacy, con i quali abbiamo dei protocolli, proprio per far capire che alcune regolamentazioni, si parla molto di soft law, no? Le soft law, se non vengono poi, come dire, implementate in maniera corretta e non si ascolta le parti che lo devono implementare, anche in termini di costi. Io lavoro in un'azienda e quindi vi posso assicurare che, come si diceva prima, la compliance è considerata in alcuni casi un investimento, come dovrebbe essere considerata, ma in altri in realtà viene considerata un costo. E considerate che in Italia, come sapete, la maggior parte delle imprese sono PMI, non sono grandi aziende. Quindi creare questa cultura anche a livello più basso nella catena, nella filiera, non è facile. E quindi chi ha la fortuna di sviluppare dei sistemi di compliance, perché diciamo, come dire, rappresenta aziende medio-grandi, ha, diciamo, tra virgolette, a questo punto è diventato quasi un obbligo, ma in prima era quasi diciamo un obbligo morale, cioè quello di cercare di portare la cultura della prevenzione della corruzione a livello più basso della filiera. Questo è diventato adesso ormai un fil rouge di tutte le normative che qualcuno vorrebbe in qualche maniera stoppare in questo momento, però è questo il trend e lo vediamo in materia di CSRD, lo vediamo in materia di cyber security, lo vediamo in materia di intelligenza artificiale. Se non si crea un sistema paese nel quale la grande impresa, come dire, contamina positivamente con le sue best practice tutta la filiera intorno a cui lavora, anche da questo punto di vista io vedo dei problemi operativi se poi questa contaminazione non avviene. Quindi diciamo noi come associazione favoriamo anche questo dialogo, diciamo, tra grandi aziende e imprese più piccoline, e poi facciamo ovviamente un'attività sicuramente di
di advocacy di cui abbiamo parlato e che noi riteniamo fondamentali. Vi chiudo il mio intervento con un esempio. Io ho partecipato a delle visite fatte all'estero organizzate nell'ambito del BIF, perché Avio, come azienda di cui sono General Counsel, fa parte del BIF, e nell'ambito di questo progetto, secondo me molto meritorio e visionario del Ministero degli Esteri, nel quale vedete si è portata l'eccellenza italiana all'estero, non solo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di business, ma anche dal punto di vista della eccellenza etica, lasciatemi dire. Ecco, questo tipo di approccio e questo tipo di approccio di sistema paese, che è un unicum rispetto ad altri paesi, è una cosa che noi dobbiamo continuare a perseverare, dobbiamo continuare a sottolineare e a implementare in maniera sempre più attiva. E perché abbiamo notato, anche come azienda, i ritorni positivi che abbiamo avuto. Perché quando tu ti presenti diciamo in ambiti europei o in ambiti internazionali, anche facendo presente quali che sono le tue best practice in termini etici, cioè come tu sviluppi il business in maniera etica, ovviamente questa cosa ha un approccio, consente a quell'azienda di avere, o quell'azienda o quel sistema, di acquisire un vantaggio competitivo. Quindi noi dobbiamo utilizzare questa leva, diciamo, dell'anticorruzione, della compliance, e la cultura che abbiamo in questo la dobbiamo utilizzare come vantaggio competitivo, cosa che invece in America in questo momento è stata considerata esattamente il contrario, perché il buon Trump ha sospeso l'applicazione del Foreign Corrupt Act dicendo che il costo, diciamo, dell'implementazione di quelle normative come dire, zavorra le imprese americane. Ecco, noi dobbiamo, secondo me, ragionare, abbiamo ragionato finora e dobbiamo continuare a ragionare invece in senso inverso, perché crediamo che sia il modo corretto per evitare di consentire ad altre aziende competitor di farci concorrenza sleale. Grazie. Grazie, dottor Martellino. E prima di dare la parola per l'ultimo intervento, mi consente quanto lei ha detto di ricordare che la nostra diplomazia giuridica percorre due direttrici soprattutto. La prima è quella dell'armonizzazione normativa e in materia di armonizzazione normativa è utile ricordare che il decreto legislativo 231 del 2001, citato dal Ministro della Giustizia, l'onorevole Carlo Nordio, come termine di riferimento essenziale per la legalità dell'attività di impresa, il nostro decreto legislativo 231 del 2001 è una delle leggi più imitate al mondo. Non è molto nota questa cosa, se non agli addetti ai lavori. Ci sono dei casi nei quali addirittura ordinamenti giuridici hanno preso la nostra legge, l'hanno copiata nella lingua di riferimento, l'hanno adattata all'ambiente economico di riferimento e quella legge trova applicazione, il che significa che le nostre imprese hanno un ambiente giuridico anche, oltre che un ambiente economico favorevole, in numerosissimi paesi al mondo. L'altra direttrice della diplomazia giuridica è la capacity building, l'assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza, perché l'Italia viene fatta oggetto di richieste di affiancamento, di formazione professionale, di rafforzamento delle istituzioni, di ammodernamento dei quadri normativi sempre più nel mondo in materia di lotta alla mafia, di lotta alla corruzione e di lotta al riciclaggio di capitali illeciti. E questo è motivo di orgoglio, perché effettivamente, peraltro possiamo ricordare che uno dei primi a praticare attività di questo tipo è stato proprio Giovanni Falcone. Giovanni Falcone con le Nazioni Unite, questa è una parte meno nota della sua attività, oltre che essere il padre della Convenzione di Palermo, teneva corsi di formazione professionale in favore dei magistrati, giudici e pubblici ministeri di altri paesi in materia di contrasto al crimine transnazionale organizzato. In questi termini si inserisce l'intervento del ministro plenipotenziario Sen Fabrizi, che è coordinatore della partnership con l'Est Europa e coordinatore della Central European Initiative. Avete ascoltato nel messaggio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Vicepresidente del Consiglio,
onorevole Antonio Tajani, che vi sarà una edizione del programma Falcone e Borsellino dedicata alla regione dei Balcani e dell'Europa centrale all'interno del processo INCE che è uno dei termini di riferimento dell'azione del ministro Fabrizi. Prego. Bene, grazie dottor Tartaglia, buongiorno a tutti, sarò breve essendo l'ultimo e alla presenza anche del Vice Ministro che interverrà. Due parole sull'INCE, che è un'organizzazione piccola, antica ma gloriosa, fondata nel lontano 89, un'intuizione politica di politica estera propriamente italiana, che vuole raccogliere i paesi che vanno a est di Roma. Il segretariato è a Trieste e arriva via Balcani occidentali, Europa centrale fino alla lontana Moldova. Nel corso di questi anni il mandato dell'INCE è sempre stato quello di sostenere il dialogo regionale e che è trasformato in un sostegno all'integrazione europea. Credo che questo sia stata una intuizione italiana giusta, tant'è vero che adesso dei 16 Paesi membri che fanno parte dell'INCE, la grande maggioranza sono ormai diventati Paesi dell'Unione Europea e quelli che non lo sono tutti i Paesi candidati. Stiamo parlando dei 5 Paesi dei Balcani occidentali più l'Ucraina e la Moldova. Vi dico questo per far capire come l'INCE, nella sua composizione geografica, un'organizzazione unica, che ha questo corridoio che va da Trieste fino a Chisinau, raccoglie un'identità, una comunanza di interessi di paesi che sono nel loro percorso di integrazione europea, alcuni ancora invece che devono fare ancora un po' di strada. Dico questo perché l'allargamento europeo di questi paesi passa attraverso il riconoscimento degli elementi fondamentali dell'acquis communautaire, soprattutto in materia di Stato di diritto. Quindi il rule of law è un elemento fondamentale dei criteri di Copenaghen per l'accessione di questi paesi all'Unione Europea e quindi l'INCE fa un'azione ancillare di supporto a questo lavoro nell'allargamento. All'interno dello Stato di diritto il tema dell'anticorruzione è un tema fondamentale, è un tema che viene riconosciuto fondamentale da noi paesi UE, ma all'interno stesso dei paesi UE ovviamente, ed è un lavoro in progresso, un work in progress ed un lavoro molto, molto lungo. Quindi l'INCE, credo come Ministero degli Affari Esteri, abbiamo individuato come una piattaforma utile e ideale che ci consente di proiettare attraverso la membership e gli strumenti dell'INCE i temi della lotta alla corruzione. L'INCE ha una dimensione multidimensionale, quindi questo forse è anche importante ricordare, se parliamo di multi-layer, multi-stakeholder, multi-dimension, quindi una dimensione governativa, una dimensione economica, una dimensione parlamentare e anche una dimensione con stakeholder di diversa estrazione. E quindi siamo lieti, quindi questo è un lavoro anche qui, abbiamo cominciato, credo dire, il Ministro l'ha annunciato questa mattina, un lavoro che abbiamo cominciato ieri proprio con il dottor Tartaglia, con il dottor Langella, colleghi e altri, eravamo ieri proprio a Belgrado, abbiamo cominciato a porre questo tema del lavoro sull'anticorruzione nell'agenda dell'INCE, quindi ci auguriamo che attraverso l'INCE e la sua proiezione ferma e forte tradizionale nei Balcani occidentali si possa lavorare per porre il tema dell'anticorruzione, in tema declinato poi nel capacity building, nel law drafting e in tutta la serie di declinazioni del progetto, possa essere uno strumento attraverso il quale in modo possiamo ausiliare e ancillare, possiamo lavorare nella stessa direzione che utilizza e metodologia che utilizza l'Unione Europea per far sì che lo Stato di diritto e l'anticorruzione in particolare diventino parte della cultura giuridica, economica e sociale di questi paesi. Quindi io mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Ministro Fabrizi, e per le conclusioni dell'evento invito al podio il Vice Ministro degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, l'onorevole Mondo Cirielli. Mi permetto di dire che
ha già avuto modo di guidare il tavolo di coordinamento nel corso degli ultimi anni ed è un convinto sostenitore delle nostre attività e approfitto dell'occasione per ringraziarlo per questo. Prego, Vice Ministro. Grazie innanzitutto al dottor Tattaglia Polcini per aver insistito perché io fossi in presenza, anche se l'intervento autorevole oggi del Ministro col messaggio sicuramente aveva dato il giusto riconoscimento e l'orgoglio della Farnesina per sostenere questa iniziativa, ma in genere la diplomazia giuridica che rappresenta un vanto assoluto dell'Italia. L'Italia, come è stato detto, insomma, è veramente felice di essere una nazione leader in genere nel ruolo di diffusione delle buone pratiche, del diritto, dell'expertise che abbiamo conquistato in tanti anni, non soltanto sul piano legislativo, abbiamo una legislazione estremamente avanzata di contrasto alla corruzione, di contrasto alle criminalità organizzate, ma soprattutto abbiamo operatori di prim'ordine, a cominciare dalle forze dell'ordine, che non solo ci sono invidiate in tutto il mondo, ma ci sono richieste in tutto il mondo per fornire assistenza costante, buone pratiche e veramente rappresentano un nostro orgoglio. D'altro canto non ci dimentichiamo che anche la nostra magistratura, che non ha soltanto grandissimi esempi di eroi, i cui nomi echeggiano anche in programmi importanti che rappresentano e caratterizzano la nostra azione internazionale, ha anche tantissimi magistrati che si distinguono operativamente per dare consigli, estendere buone pratiche, fare formazione e rappresentare a volte a pieno titolo e in prima persona anche la capacità di istituire istituzioni in giro per il mondo. Basta pensare a quello che abbiamo fatto appunto in genere nei Balcani occidentali, quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare in alcuni paesi partner dell'Europa orientale, del nostro vicinato. È un'attività di cui siamo orgogliosi, di cui possiamo assolutamente ringraziare i tanti uomini di Stato che svolgono questa attività. Oggi questo tavolo di coordinamento sicuramente avrà dato un ulteriore contributo in tal senso. Colgo l'occasione di ringraziare tutti i partecipanti, mi consentiranno in maniera particolare i cittadini stranieri che sono oggi qui presenti, i nostri ospiti graditissimi, così come anche i tanti bravissimi funzionari italiani che nei fora internazionali, nelle organizzazioni internazionali ci rappresentano e ci danno onore. Chiaramente senza voler dare lezioni di sociologia, insomma, il tema della corruzione è un tema molto delicato perché attiene da una parte a un aspetto del genere umano, insomma, che può essere anche positivo, no? La dilatazione negativa della capacità dell'uomo di avere empatia, di relazionarsi con amici, con persone che conosce, e il limite invalicabile con quello che diventa poi abuso di potere e un atteggiamento intollerabile, prima ancora della capacità dello Stato di essere libero, di essere democratico, prima ancora della capacità dell'economia, del libero mercato di non avere influenze negative, l'essenza vera di quello che può essere percepito proprio come una cosa intollerabile per le persone, no? Quando c'è la discriminazione, la prepotenza, ecco, la cosa che ci fa urlare e fa, insomma, ribellare le persone per bene. D'altro canto bisogna stare attenti, insomma, a non strumentalizzare ed enfatizzare questi aspetti e anche, diciamo, utilizzarli per fini diversi da quelli che poi in realtà ho citato in maniera sintetica, e lo dico con chiarezza. Spesso, insomma, l'Italia si trova indicata tra i paesi più corrotti del mondo, e insomma, che è un po' la negazione di quello che ho appena detto. Se esportiamo alti funzionari, alti magistrati, normative straordinarie, sembra un po' strano che poi... Ma il tema è vero che, secondo me, noi abbiamo anche come italiani una grossa sensibilità rispetto agli abusi e alle prepotenze, quindi siamo anche molto più reattivi nel denunciare cose che non vanno bene e a volte magari ci sono valutazioni estremamente punitive. Per carità, insomma, nessuno è perfetto e l'Italia non lo è e ci mancherebbe, insomma, dobbiamo sempre migliorare, tutti quanti dobbiamo in qualche maniera cercare di far sì che le cose vadano al meglio, e sono certo che, insomma, tutte le persone che svolgono questo lavoro
dai parlamentari, dagli uomini di governo, a passare per le categorie che prima ho citato, fanno bene il loro dovere. È stato detto, il mondo sta cambiando e bisogna prenderne atto, difendere le conquiste che abbiamo portato avanti, sapere che sicuramente la governance democratica per natura è quella che garantisce il massimo o il meno peggio della trasparenza, atteso quello che ho detto all'inizio sulle valutazioni sociologiche e umane di quello che c'è dietro alla corruzione. Insomma, non è che i paesi anglosassoni, che pure sono sempre stati visti giustamente come un esempio di virtù civica rispetto ad altri, poi insomma sappiamo che esiste l'idea della raccomandazione legalizzata, che è una presentazione che viene fatta sulla base di rapporti fiduciari e poi però se la persona vale va bene e va avanti, se non vale va dietro. Da noi succedesse una cosa del genere, chi l'ha fatta magari verrebbe arrestato, verrebbe costretto alle dimissioni, insomma subirebbe nella migliore delle ipotesi un processo, per dire che insomma probabilmente siamo più reattivi noi sul piano giuridico e quindi poi magari abbiamo più reati di corruzione contrastati e contestati dal punto di vista statistico. Lo dico non perché voglio autoassolvere l'Italia o ci mancherebbe condannare altri sistemi. Voglio dire che bisogna essere come sempre pragmatici, che non vuol dire essere cinici, vuol dire guardare i fatti e cercare di raggiungere il meglio degli obiettivi possibili, che non significa non essere ambiziosi, ma significa non essere fanatici. Ecco che io credo che da questo punto di vista l'Italia sa mantenere sempre un giusto equilibrio, è una nazione che al di là di chi governa riesce sempre a guardare nel mezzo e a traguardare gli obiettivi possibili, che deve essere sempre quello che deve spingere come spirito guida chi ha responsabilità di Stato, di governo, responsabilità verso gli altri, perché una visione fanatica, un approccio ideologico ai problemi ci porta alla catastrofe. Una visione pragmatica ti consente di guardare non con cinismo, ma con intelligenza al bene comune, che è sempre una via di mezzo tra il meglio teorizzato e il peggio che poi accade. Ecco, da questo punto di vista il governo si aspetta molto dalle persone che lavorano in prima linea su questo settore. È un momento straordinariamente delicato del mondo, dove è inutile strapparsi le versi, inutile piangersi addosso, inutile immaginare attività insomma più polemiche rivolte all'interno delle nostre opinioni pubbliche, nel nostro dibattito politico, ma bisogna cercare in maniera concreta di fare il meglio possibile per le generazioni che verranno, oltre senza dimenticare anche il presente, insomma, che ci interessa assolutamente, ma ecco, bisogna avere grande responsabilità. Quindi io sono convinto che i fora internazionali, quelli pubblici, ma anche la collaborazione col mondo privato, che ha grandemente bisogno di un'azione pubblica che sostenga la forza del libero commercio, che sostenga e contrasti la concorrenza sleale che deriva da mondi falsati, un Occidente che mantiene insomma un forte impegno sul primato del diritto, sul primato dei valori, non deve poi però immaginare concretamente che altrove, dove esistono governance diverse, più autoritarie, se vogliamo definirle dal nostro punto di vista, di per sé possano darci poi lezione di moralità e di etica pubblica, semplicemente perché magari usano in maniera a volte simbolica e strumentale il pugno duro rispetto a episodi di corruzione o presunti tali. Quindi mi fermo e ho voluto cercare di dare un contributo, insomma, forse diverso da quello tecnico vostro, ma immagino che da me non volevate sentire la ripetizione di quello che avete detto per tutta la giornata. Grazie e buon lavoro.
Grazie.